I'm just a little unclear on how I will know that you're done in translating, but I suppose that'll be when you stop talking. I'll let you know that I'm done. Please go ahead. The recording has started. Start Okay. talking. So my name is Paul Gadek. I'm an alcoholic, and I come to you from basically Cleveland, Ohio, which is close to being the birthplace of Alcoholics Anonymous. Akron, Ohio is 25 minutes in that direction. Cleveland, Ohio is 25 minutes in that direction. And Akron, of course, is where Dr. Bob's home is, where Alcoholics Anonymous was born when Bill Wilson met Dr. Bob on Mother's Day in 1935, which is June 10th, 1935. Just last weekend, we had our yearly Founders Day celebration with, I think this year we had 8,200 people in attendance. And there was a lot of them, and about 150 of them were in this house having dinner on the Thursday prior as a celebration. Okay. So you have to just say translate so that I know that I'm going to translate. Translate. Okay. Mm-hmm. Yeah, thank you. So ఆయన ఏంటంటే అండి ఆయన ఊరు క్లీవ్లాండ్ ఒహాయో. క్లీవ్లాండ్ ఒహాయోకి 5 నిమిషాల దూరంలో ఉంటారు. ఆయన పేరు పాల్ జీ. ఈజ్ అన్ ఆల్కహాలిక్. అండ్ ఇటేమో ఇటు యాక్రన్ ఒహాయో ఏమో ఇంకో 25 నిమిషాలు ఉంటుంది. అయితే క్లీవ్లాండ్ లోనే ఈయన హోమ్ గ్రూప్ ఉంది. క్లీవ్లాండ్ ఏంటంటే దాదాపుగా అది కూడా ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ పుట్టిన చోటే అనుకోవచ్చు. యాక్రన్ ఒహాయోలో జూన్ 1935లో పుట్టిన క్లీవ్లాండ్ కూడా చాలా అన్నమాట ఈ యొక్క ఎదుగుదలకి. సో మొన్నే మన 88వ యానివర్సరీ మొన్న జూన్ 10వ తారీఖున మొత్తం 8,300 మంది వచ్చారండి యాక్రన్కి. ఈయనింట్లోనే ఇప్పుడు ఈయన ఎక్కడి నుంచి అయితే మాట్లాడుతున్నారో 150 మంది ఉండి భోజనం చేశారంట ముందు రోజు రాత్రి. సో చాలా బాగా జరిగింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so as you might imagine, it's we look forward to this time of year every year, and we refocus our circumstances, what brought us all here, and there's of course history behind that, and but as Dr. Bob always said, at the end of the day, the most important thing, of course, we have the 12 steps, we have sponsorship, we have meetings, but as he always reminded us, underneath all that is the concept of love and service to fellow man. Love and service. And that is, it's written up above the on the wall above the front window at Dr. Bob's home. He said that in his last talk shortly before he died in 1950 at the First World Conference. Love and service. Translate. సో ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి, మీటింగ్లు ఉన్నాయి, మరి కొత్త స్పాన్సర్షిప్ అన్ని అనేవాడు ఏంటంటే ఎన్ని ఉన్నా సరే
దీని కింద ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ప్రేమ సేవ ఆ అని ఎన్నిట్లకంటే అదే ఈ ఎన్నాట్ల కింద అది పాకుతూ ఉండాలి ప్రేమ సేవ అని అన్నాడు ఆయన 1900 మొదటి వరల్డ్ కాన్ఫరెన్స్ 1955లో డేట్ సరిగ్గా ట్రాన్స్లేట్ చేసినట్లు నేను బట్ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మొదటి వరల్డ్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఆయన అదే చెప్పాడు ఏంటంటే మొత్తం మీద చూసుకుంటే అంతా ఏది చేసినా మనం ఏలో ప్రేమ సేవ ఈ రెండు ముఖ్యమైన అదే ఈ రెండు సారాంశం దానికి ముఖ్యంగా సారాంశం ప్లీజ్ గో హెడ్ Okay, so when I was new, of course, I didn't know anything about history. I didn't know anything about Alcoholics Anonymous. I just wanted to stay out of trouble and to have the police quit putting me in jail. I was fortunate enough that when I was first presented with Alcoholics Anonymous, after I went to my first meeting, I never drank again. I recognized something in the eyes of the people who were in that meeting, I think. I've given it a lot of thought from that day to this, and I don't know if it was the looks in their eyes. I don't know if it was the music of Alcoholics Anonymous, as we hear in the comfortable voices before the meeting. They were happy. They were laughing. They did not look like me. They did not act like me. Some were young, some were old, some were rich, some were poor, but somehow I was blessed to have felt that I was amongst my own type of people, even though they did not look like me. Translate. ఓకే సో నేను ఏంటంటే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్కి వస్తాను అనుకోలేదు నేను ఏమనుకున్నానంటే బాబు ఈ పోలీసు వాళ్ళు ఊరికి నన్ను జైల్లో పెట్టు ఆపాలి వీళ్ళందరూ నన్ను ఊరిని నా బుర్ర తింటూ ఆపాలి అనుకున్నాను కాకపోతే నేను మొదటిసారి ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్కి వచ్చినప్పుడు ఎవరో కూడా నాలా కనిపించలేదండి కొంతమంది బాగా డబ్బులున్న వాళ్ళు వచ్చారు కొంతమంది బాగా పేదవాళ్ళు వచ్చారు కొంతమంది బాగా చదువుకునే వాళ్ళు వచ్చారు చదువు లేని వాళ్ళు వచ్చారు అన్ని రకాల వాళ్ళు వచ్చేవారు నాలా ఎవరో కనిపించేవారు కాకపోతే ఈ ఎన్నాట్ల కింద వీళ్ళు నాలాంటి వాళ్ళే నాలాగే తాగారు మటుకు అనిపించింది ఇన్ని విభేదాలు ఉన్నా ఏంటంటే వీరు నాలాంటి వాళ్ళే అనిపించింది ప్లీజ్ గో I was deeply in trouble with the law. I was slated for 5 years incarceration in a federal penitentiary. I was and I knew no other way of life than that which I had been living, which was to drink to cure my problems, which is a bad idea right off the bat, because I should have known, and I've proved it to myself for years, that that doesn't work, yet I kept on trying to drink, to either ignore my problems or to hope they went away. And usually it just caused more problems. So I found myself in trouble with the law, and at my hearing, they gave me a choice. They said, either you get help or you go to jail. And I looked him in the eye and I said, could you repeat that, please? And I didn't know if I heard it. He says, okay, either you get help or you go to jail. And once again, I looked him in the eye, I said, could you give me a week to think, to consider that?
Give me a week to think about that, because what they didn't know was that I was already in jail, a jail of my own making, which I, brick by brick, I constructed in my mind. Translate. So, ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా పోలీసులతోటి తోటి చాలా ఎప్పుడు ఇబ్బందులు ఉంటూనే ఉంటాయి. ఏమి వెళ్ళలేదు కదా. సో వేరే వాళ్ళకి కూడా డిస్టర్బెన్స్ ఉందా అండి ఎవరికైనా? వాయిస్ క్లియర్ రావట్లా. వాయిస్ క్లియర్ రావట్లేదు. మధ్యలో బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు బాగానే ఉందండి. ఇప్పుడు బాగానే వస్తుంది సార్. ఓకే. సో ఆయన ఏమంటున్నారంటే మధ్యలో బేసిక్గా అదే జైలుకి వెళ్తూ వస్తూ ఉంటుంటే ఒకసారి జడ్జ్ అన్నారండి, నువ్వు ఏదో జైలుకి వెళ్తావు లేకపోతే నీకు సహాయం తీసుకుంటావు. మళ్ళీ అడిగాడండి ఇంకేం ఏమన్నావు అని చెప్పి, అదే నువ్వు మొత్తానికి జైలుకైనా వెళ్తావు లేకపోతే సహాయం అయినా తీసుకుంటావు అన్నాడు. అప్పుడు ఈయన అదే నేను వారం టైం ఇవ్వండి నాకు, నేను ఆలోచించుకుని చెప్తాను అన్నాడంట. వారం టైం ఇవ్వంటే కదా వాళ్ళకి తెలియదు ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ నా మైండ్ లోనే ఒక జైల్లో ఉన్నాను, వాళ్ళకి అది తెలియలేదు అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Karthik, are my bites of translation good enough? Yeah, you can even go longer if you want. Okay. Yeah. All right. So I eventually decided, all right, I will get their help at their suggestion, and I ended up going into treatment. And what I found in treatment was all the psychological methods of treatment that they had at the time. This was 1991. My sobriety date is September 15th, 1991. I've got 31 years, roughly, right now. But at that point in history, the treatment industry was putting out counselors, people that were being trained in how to change people's behaviors, how to cure them of alcoholism. And because insurance was paying for it, so the treatment centers were full. And all their efforts were good. I mean, they had the MMPI tests, the psychological evaluations, the Rorschach tests, the circle of addiction. They had all the techniques and knowledge that they needed, and it was very good. It was good, it was valid, it was helpful, and really they demonstrated that they knew so much about me, more than I knew about myself, that I was shocked. They were right. And I thought that maybe this would be able to fix me. Maybe this was the solution to my problem. However, after a few days, I realized that there was something missing, and I did not know what that was. I couldn't put my finger on it, and I started to lose my enthusiasm, I guess. And I know today what was missing. I did not know then, but I know today. And for all their education, for all their years of knowledge, for all their best intentions, what was missing
was their intimate knowledge of hopelessness. For all their education, they can't teach what it feels like to be hopeless in college. They can't teach, there is no course that adequately transmits that to where they know what I feel like inside. So because of that, there was something missing in their message. There was it rang hollow in me. Translate. యా సో ఈయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి ఇందాక అదే సెప్టెంబర్ 15, 1991, అంటే సుమారుగా 32 ఏళ్ళు సోబర్గా ఉన్నాను. సెప్టెంబర్లో అదే అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆ రోజుల్లో 1990లో అప్పుడే సైకాట్రీ డిపార్ట్మెంట్ జనాలు ఎలా ప్రవర్తించాలో మార్చడానికి అలాంటి ప్రోగ్రాంలు మొదలుపెట్టి, అలాగే తాగుబోతనాన్ని కూడా బాగు చేసేద్దామని ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చాలా రకాల ప్రోగ్రాంలు మొదలుపెట్టారు. రకరకాల ఫాములు, రకరకాల ప్రోగ్రాములు, ఇవన్నీ మొత్తానికి చేపించారు. ఆయనకి ఏం తెలియదు కదా, సో ఇది పనిచేస్తుంది అనుకుని చాలా రోజులు అదే పనిచేస్తుంది అనుకుని ఉండేవాడు. ఉన్నప్పుడు కొన్ని రోజులకి ఏదో ఏంటంటే ఏదో తక్కువైనట్టు భావన మొదలైంది. ఏదో లోటు ఉన్నట్టు. ఆ లోటు ఏంటో అర్థం కావట్లేదు. ఇలాగా ఇది లోటు అని చెప్పలేవా, ఏదో లోటు ఉన్నట్టు అన్న భావన మొదలైనప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. ఏంటంటే ఆ లోటు ఏంటో తెలియట్లేదు, ఏంటి దానికి ఏం చేయాలో కూడా తెలియట్లేదు. ప్లీజ్ గో హెడ్. There was one person there, however, who was to become my primary counselor, and his name was David, and David was a member of Alcoholics Anonymous for 10 years. When he spoke, there was some kind of a difference. There was a intuitive knowledge that he had been through experiences such as I. David had been in trouble with the law. David had been an alcoholic. David knew the way I felt inside, and David had intimate knowledge of what it felt like to be hopeless. He knew the 4 horsemen. He knew terror. He knew frustration. He knew bewilderment, and he knew despair. So when he spoke to me and when we shared, it carried more credence and more experience, so that David was my first experience of one alcoholic speaking to another alcoholic who can connect with me the way no treatment center people, the way no medical professionals, despite their best intentions, the way they could not. It's experiential. So just like a spiritual experience, it's not something you can really talk about very well. It has to be experienced. And that's why the concept of one alcoholic talking to another alcoholic, shoulder to shoulder, knee to knee, in the back of a meeting, or on Zoom like we are today, can be so effective and so important to our recovery. Translate, please. సో ఇలాగా ఏంటంటే ఏం అర్థం కాని పరిస్థితిలో అక్కడ ఒక కౌన్సిలర్ డేవిడ్ అని ఉన్నాడు. డేవిడ్ కౌన్సిలరే, దాని తర్వాత నాకు ప్రైమరీ కౌన్సిలర్ అయ్యాడు. డేవిడ్ ఏంటంటే 10 ఏళ్ళ నుంచి ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ మెంబర్. ఆయన ఒక్కడు మాట్లాడుతుంటేనే నేను కనెక్ట్ అయ్యాను. నా మొదటి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి అదే అని చెప్పచ్చు.
ఏంటంటే ఒక తాగుబోతు ఇంకో తాగుబోతుతో మాట్లాడుతుంటేనే అది కూడా ఒకడు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ కాదు, భుజంతో భుజం, మోకాలు టు మోకాలు. ఆ మీటింగ్ తర్వాత ఏదైతే మాట్లాడతామో మీటింగ్ రూమ్ వెనకాల అది అదేదో చేస్తుంది మొత్తానికి. అదే మన ఆధ్యాత్మిక అనుభవం. సో అదేంటంటే అది కేవలం అనుభవిస్తేనే తెలుస్తుంది, మాటలు చెప్తే తెలియదు. అదే డేవిడ్ కూడా అనేవారు ఏంటంటే ఇదంతా అనుభవిస్తేనే తెలిసేది, మాటలు కబుర్లు చెప్తే. ప్లీజ్ గో హెడ్. So that's why I started to follow instructions. Even though I was rebellious by nature, I trusted David's judgment because he was the only one there who could reach me. And when he insisted that I go to a meeting on my first night back out on the streets upon my release, he wanted me to promise I would do that. I don't like to promise because I break promises. I don't make promises, but based on our relationship as one alcoholic talking to another, I said, okay, David, I'll promise you I go to a meeting on my first night. And I did that. And however, when the treatment center van dropped me off at my automobile, it was 2:00 in the afternoon. I had $10 in my pockets, and the meetings don't start till 8 in the evening. So I realized, since it was a sunny day, and since I had 22 days sober, that sounds like a good cause for celebration. And a half hour later, I found myself walking into a bar to have a drink to celebrate with the $10 in my pockets. And I walked in from the back parking lot, and I walked up to that bar, and the barmaid asked me what I wanted to drink, and something made me pause. And I paused I said, give me a wash, give me a half a glass of ginger ale. Instead of ordering my drink, I asked for ginger ale. And in the time it took her to pour that ginger ale and come back, the thought crossed my head. I promised David I would go to a meeting that night. I didn't know whether you guys had breathalyzers in Alcoholics Anonymous. I'd never been to an outside meeting. Maybe I should just go sober the first night. Maybe I should just check it out, see what the circumstances are. And I still had the probationary people looking over my shoulder. Maybe I had to see how I could manipulate the situation. And I decided at that moment I would just go sober. I pulled $1 out of my pocket and I set it up on the bar. I got out, I went to my car, I found a local meeting schedule, and I went around the corner for that meeting, and I waited for 5 hours for that meeting to start. I did not want to move. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఒకటే అన్నాడంట అప్పుడు ఆ కౌన్సిలర్ డేవిడ్, బాబు నువ్వు ఒకటే నాకు చెప్పు, బయటికి వెళ్ళాక మీటింగ్స్కి వెళ్తావని. వెళ్తావంటే సరే, నా మొదటి రోజు అయితే తప్పకుండా వెళ్తాను, బయటికి వెళ్ళిన మొదటి రోజు. సో బయటికి వెళ్ళిన మొదటి రోజు కారు దగ్గర, రీహాబ్ వ్యాను కారు దగ్గర ఆపింది.
సో ఆపినప్పుడు కార్ దగ్గర ఆపినాడు. ఈయన జోబులో $10 ఉంది. మీటింగ్ ఏమో సాయంకాలం దాకా మొదలవదు, మధ్యాహ్నం 2 అయింది. ఇంకొక 5-6 గంటలు ఉంది మీటింగ్ మొదలవడానికి. ఈయనకేమో మంచి వెచ్చగా ఉంది, మరీ వేడిగా కాకుండా. సన్నీ డే అంటారు ఉంది. ఇది బాగుంది. వెళ్ళే లోపు మరి 22 రోజులు నేను ఇప్పుడు సోబర్గా కూడా ఉన్నాను, దీన్ని నేను సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి. 22 రోజులు సోబర్గా ఉన్నాను, ఓ బియర్ దాగి వెళ్దాంలే అనుకుని బార్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. బార్ దగ్గరికి వెళ్ళాక నీకేం కావాలని ఆవిడ అడిగినప్పుడు ఎందుకో ఏంటంటే జింజర్ ఏల్ అంటే దాంట్లో మందు ఉండదు, మామూలుగా అల్లం నీళ్ళు లాంటివి అనుకోండి, అల్లం సోడా, అది ఆర్డర్ చేసుకున్నాడంట. సో ఆర్డర్ చేసుకుని ఆలోచన వచ్చిందంటే ఫోన్లో వెళ్ళి చూద్దాం ఒక్కరోజు సూపర్గా వెళ్ళి మీటింగ్కి అసలు ఏంటో అన్న ఆలోచన వచ్చింది. సరే అని చెప్పి దానికి $1 డబ్బులు కట్టేసి తాగిన దానికి, అదే ఏదైతే నాన్ ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్ తాగాడో జింజర్ ఏల్, దానికి $1 కట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు. మీటింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి 5 గంటలు అక్కడ వెయిట్ చేశాడు మీటింగ్ బయట, ఎక్కడికి కదలకుండా మీటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేదాకా. ప్లీజ్ గో హెడ్. So that turned out to be my first meeting that evening. There was I usually talk for an hour, and there was a pivotal things that happened in that meeting that night. But the main point was that I spoke about earlier, I felt some kind of belonging at that meeting. There was some, and I couldn't put my finger. I knew this was the right place to be. And when I left the meeting that night, I left with friends. I fell into what I like to call a pocket of enthusiasm in Alcoholics Anonymous. People that were excited, bunch of young kids. I was 38 years old, but there was a bunch of young kids there that were going to meetings every night of the week, and I would start meeting them every night of the week, and very active. And it was at this point that I heard maybe the most important words. I mean, I didn't have a God yet. I had not read the big book yet. I had not finished working the steps yet. I didn't even have a sponsor yet. But I heard the most important words, I think, at this point were, don't say no to Alcoholics Anonymous. That if I hear something with my ears that sounds like an opportunity to serve or some kind of way to help out, or a suggestion that I should go here or go there in Alcoholics Anonymous, that I should follow through with that. Whether it's inconvenient or not, whether I would rather do something or watch TV or go out with my friend. No, if I hear, don't say no to Alcoholics Anonymous, Paul. And that concept has changed my life. It's opened doors. It's walked me down roads that I never would have walked down. It's presented me with opportunities for growth that I would have avoided at all costs. But I did that because I'm not allowed to say no to Alcoholics Anonymous. And I took that to heart, and that concept had changed my life. It bought me the time, the activity bought me the time to develop a God, to work the steps, to get a sponsor, and to move on into sobriety. I almost said gracefully, but there wasn't a whole lot graceful about my early sobriety, but it was ultimately successful. Translate. సో ఈయన ఏంటంటే మొదటి మీటింగ్ లో ఈయనకి బాగా తట్టిన వాక్యం ఏంటంటే,
డోంట్ సే నో టు ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్. అంటే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కి లేదు అని చెప్పద్దు, కుదరదు అని చెప్పద్దు. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఈయనకి బాగా అంటుకుందనమాట. ఒకవేళ ఎక్కడికైనా సర్వీస్కి వెళ్ళాలని ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ అడిగితే వెళ్ళాలి, ఈ పని చెయ్యాలి అని ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ అడిగితే చెయ్యాలి, లేకపోతే ఆ మీటింగ్ చేయమని అడిగితే చెయ్యాలి, లేకపోతే టేబుల్ తొడవమని అడిగితే తొడవాలి. అది చేయటం మొదలుపెట్టాడు ఆ పదం పట్టుకుని. సో అది చేయటం మొదలు పెట్టాక ఈయనకి మంచి టైం దొరికింది అనమాట. మంచిగా దేవుడు యొక్క దేవుడి యొక్క అర్థం, దేవుడి యొక్క అనుభవం తెలుసుకోవటం, స్పాన్సర్ని తీసుకోవటం, స్టెప్స్ తీసుకోవటం ఈయనకి అక్కడి నుంచి మొదలైంది. ఎప్పుడైతే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ చెప్పిన పనులు దేనికి కూడా నేను లేదు అని చెప్పలేదో, నాకు మొదటి రోజుల్లో అది మెల్లిగా నాకు టైం ఇచ్చింది, సోబర్గా ఉండటం మొదలు పెట్టాను. దాంతో నేను మెల్లిగా దేవుడు, స్టెప్స్, స్పాన్సరు ఇవన్నీ తీసుకుని చేయటం మొదలు పెట్టాను. అంటే మొట్టమొదట నేను చేసింది అదే. నేను ఆల్కహాలిక్స్ నా మొదటి సోబ్రైటీ, మొదటి సంవత్సరాల సోబ్రైటీ స్మూత్ గా వెళ్ళిపోయిందని మట్టుకుని నేను చెప్పను, లేకపోతే గ్రేస్ఫుల్ గా అంటే ఒక పద్ధతిగా వెళ్ళిందని కూడా నేను చెప్పను. స్మూత్ గాని చాలా రఫ్ గానే వెళ్ళింది. కాకపోతే మెల్లిగా అది సక్సెస్ అయింది నా రికవరీ అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I was sitting in the group home that I went to after treatment, and I was sitting there with the guys watching television, and a phone call came to the house, and it was somebody asking for help that evening at a local meeting. Evidently, it was the Brook Park Monday group, and evidently the treasurer had stolen the treasury money and moved to Florida. So they were asking for somebody to help come, make the coffee, help out at the meeting because they needed help. So that sounded like an opportunity not to say no to Alcoholics Anonymous. So I did. I turned off the TV, I got in my car that evening, and I went to that group to help out because I don't say no to Alcoholics Anonymous. And while I was at that meeting, I overheard a conversation where somebody mentioned the name of an old acquaintance of mine. And this was a pretty sharp guy. This was a guy who was, I considered very knowledgeable, and I knew this name. I didn't know he was in Alcoholics Anonymous, but I guess just knowing he was in AA, caught my attention, and I searched him out, and I went to the Friday night meeting that week where I knew he would be, and I asked him to be my sponsor, and that was 31 years ago, and he's my sponsor to this day. I spoke to him on the phone 15 minutes before I got on this Zoom call, and that is just one of many examples of how in my life that accepting suggestions and accepting commitments and following direction in Alcoholics Anonymous and not saying no can change the trajectory of one's life. And like I said, he's my sponsor to this day. And I'll give it. Go ahead and translate that one. I'll give another example of that as it relates to spiritual experience. Sure. సో ఈ ఒక మనిషి చాలా తెలివిగా, అంటే కొంచెం బాగుండేలా ఆయన రికవరీ, కొంచెం చదువుకున్న వాళ్ళగా, కొంచెం తెలుసున్న వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ కనిపిస్తే ఆ మనిషిని ఆ రోజు స్పాన్సర్గా తీసుకున్నాడు. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా
అంటే 1991 నుంచి ఈ రోజు దాకా కూడా ఆయనే స్పాన్సర్గా ఉన్నాడు. ఈ మీటింగ్ జాయిన్ అవ్వక ముందు 15 నిమిషాల ముందు నేను ఆయనతో మాట్లాడాను. ఇది కేవలం ఒక ఉదాహరణ. ఇలా ఆల్కహాలిక్స్ అనోనమస్ చెప్పిన దానికి కాదంటాం, వేరే వాళ్ళు ఇచ్చిన సూచనలు కూడా తోసిపుచ్చకుండా ఉండటం, ఇలాంటి పనులు ఎప్పుడైతే నేను ఈ సూచనలు పాటించటం మొదలు పెట్టానో నా రికవరీ మొదలైంది. ఇది నాకు పనిచేసింది. ఈ రోజుకి కూడా నేను నా స్పాన్సర్తో టచ్లో ఉండి నేను ఆయన సూచనలు తీసుకుంటాను. అది నాకు పనిచేసింది. ఈ రోజు దాకా కూడా నేను సూపర్గా ఉన్నాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. How much time do I have, Karthik? Let's say another half an hour. Another half an hour? Yeah, both of us together. Nice. Okay. So as far as spiritual experience goes, which is the subject that I was asked for today, a spiritual experience in my experience can manifest itself in many different ways. And not necessarily are all the ways the blinding flash of light where the sky parts and the sun shines down on us and we feel the presence of the Spirit in our heart. Although that may happen, and that has happened for me, but there are other forms of spiritual experience as well. And one of them I was presented with when I walked into a meeting on the west side of Cleveland one night, just on a chance. I was going to a meeting. This was a big meeting. It was called the West Park Men's Group, and it was a men's meeting, probably 300 people, 300 men, and a bunch of tough guys. It's construction workers and roofers and carpenters and mechanics and firemen and policemen. West Park Men's Group, and they would have one of their customs at this would be for all the new people, or not necessarily new people, but people would stand up on the wall. So as you entered the meeting, you had to shake hands with maybe 50 people you would have to shake hands with before you were able to enter the room and get your coffee. So they called it the gauntlet. And so I went through the gauntlet and I shook all the hands and I went and got my coffee and I sat down there watching the rest of the people enter the meeting because I got there early, like I was taught. Go ahead and translate that, Karthik. Yeah. సో కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను సొబ్రైటీ తర్వాత అక్కడ క్లీవ్లాండ్ వేరే దగ్గర మీటింగ్ కాకుండా కొంచెం అటేపు ఉండే మీటింగ్కి వెళ్ళారు, వెస్ట్ సైడ్ ఉండే మీటింగ్. అదేంటంటే చాలా పెద్ద మీటింగ్ అనమాట, మెన్స్ మీటింగ్, అందరూ మగాళ్ళే ఉంటారు. 300 మంది ఉంటారు దాంట్లో ఆ మీటింగ్ లో. మొత్తం అది కూడా మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్లు, చాలా ఏంటంటే మంచి నాటు తెరిన వాళ్ళు అనమాట అంతా ఆ మీటింగ్ లో. సో దాంట్లోకి వెళ్తే ఈయన అదే బేసిక్ గా ఆ మీటింగ్ ఎంటర్ అయ్యి కాఫీ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్లే లోపు ఒక 50 మందికి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. అలా ఉంటుంది కదా మీటింగ్. కొంచెం నేను తొందరగా వెళ్ళాను, సో అందరికి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకుని వెళ్ళి కాఫీ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి కాఫీ తీసుకున్నాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. So as I was watching the rest of the people enter the meeting, I saw somebody
come down the steps and start going through the gauntlet, through the handshaking line, who was, I think he had multiple sclerosis and he required help. He was unsteady on his feet. He was very frail and he was clearly physically challenged. But he, at the same time, he was determined to go through the line just like anybody else, but with great effort on his part. He had a friend who was helping him. He was holding him by the elbow and steadying him and helping him stand up straight. But this man was determined to go through the line at great effort. And the line usually formed in seniority, with the new people would be closest to the door. Then it would go on through people who had been attending the meeting for 10, 15, 20 years. And then as you got to the end of the line, there were people with 50 years sobriety who had been sitting in those seats for most of their lives. Seniority, we call it. So as I observed this challenged person going through the line, he went through the new people part. Then he got into the place where there was people with 10, 15, 20 years. And as he passed a couple of guys, I saw the one guy lean over to the other guy and make some kind of a joke. I couldn't hear what it was, but he clearly made some kind of joke, I believe, at that guy's expense. Oh, he should have quit a couple of years earlier, and maybe he wouldn't be so, made some kind of a joke. And I understand, we have fun. The person couldn't hear it, but still, I thought it wasn't quite right as I was watching it. Then I watched the gentleman go on through the line and get to the old timer section till he got to the oldest old timer in the group. This guy was like the king of the AA on the west side of Cleveland, sponsored everybody. And as he got to that man, he'd been sitting in that chair for 45 years. The man got up off of his chair. He said, "Here," he said, "sit here." He gave the man his chair and got up. He said, enough, sit down in my chair. And he went and he served him coffee, the oldest old timer in the group. He went and he got him a coffee and he brought it back. And at that moment, I saw that scene unfold. And I asked myself, what kind of AA do I want to be when I grow up? Do I want to be like the happy-go-lucky, always having fun, playing around, goofing around type of guy? Or do I want to be like the old timer, a person of love and service? And I call that a spiritual experience, because that was 29 years ago, and I remember that vividly to this day. Translate. సో ఇలాగా ఒకసారి కాఫీ పోసుకుంటుంటే ఇంకొక వ్యక్తి ఎంట్రన్స్ లోంచి వస్తున్నాడు. ఏంటంటే ముందు ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఈ లైన్ లో ఎలా ఉంటారంటే మొత్తం ముందు అంతా కొత్త వాళ్ళు హలో చెప్పి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తూ ఉంటారు. మెల్లిగా 5 ఏళ్ళ వాళ్ళు వస్తారు, 10 ఏళ్ళ వాళ్ళు నుంచి ఉంటారు, దాని తర్వాత 20 ఏళ్ళ వాళ్ళు. అలా ఇందాక చెప్పాడు కదా, నేను ఒక 50 మందికి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాక అక్కడికి వచ్చాడని. సో ఇలాగ ఉంటారు వరుసగా వచ్చి. ఆయన ఏమో కొంచెం చాలా కష్టపడి నడుస్తున్నాడు. మల్టిపుల్ సిరోసిస్ అన్న వ్యాధి ఉన్నది ఆయనకి. అలాంటి వ్యాధి అని అనుకుంటున్నాను నేను. అంటే ఆ వ్యాధికి ఏమవుద్ది అంటే ఏంటంటే బ్రెయిన్ కి బాడీలో ఉన్న పార్టీకి కనెక్షన్ సరిగ్గా పనిచేయదు. సో సరిగ్గా నడవలేము, సరిగ్గా మాట్లాడలేము, సరిగ్గా చేతులు ఆడవు, అన్నీ కదిలిపోతూ ఉంటాయి. అది సరిగ్గా ఉండదు అనమాట. సో అయినా ఆ అబ్బాయి చాలా కష్టపడి వస్తున్నాడు అనమాట, షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకుంటూ. మధ్యలో ఒక ఆయన ఒక 2 ఏళ్ళ ముందే ఆపేషన్ ఉంటే ఈ పరిస్థితి ఉండేది కాదు కదా అని జోక్ వేసుకుని నవ్వుతున్నాను. మనకి ఏంటంటే మనం జోక్లు వేసుకుంటామండి, కాకపోతే అది నాకు సరైన జోక్ కింద అనిపించలేదు నాకు.
మెల్లిగా లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఒక వ్యక్తి దాదాపుగా ఆ, 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 దాదాపుగా ఏంటంటే 45 ఏళ్ళ సోబరు. 45 ఏళ్ళ సోబరే కాకుండా చాలా మందికి అక్కడ స్పాన్సర్ కూడా, ఇంకా కింగ్ అనుకోండి, ఇంకా ఆ వెస్ట్ సైడ్ క్లీవ్లాండ్ ఆల్కహాలిక్స్. ఆయన ఇమీడియట్ గా చైర్ లోంచి లేచి నువ్వు ఇక్కడ కూర్చో అని చెప్పి అతనితోటి అతని కాఫీ తీసుకొచ్చి ఇచ్చి, ఇంకా జాలి, ఇంక నువ్వు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చింది, ఇక్కడ కూర్చో ఆ, అని చెప్పి ఆయన కుర్చీ అబ్బాయికి ఇచ్చి కూర్చోబెట్టి కాఫీ అది సర్వ్ చేశాను. ఆ రోజు నాకు అనిపించింది, నేను ఇలా జోకులు వేసుకుంటూ ఇతరుల మీద లేకపోతే ఏదో జాలీ జాలీగా అంత తిరుగుతూ ఉండాలా, లేకపోతే ఈ 45 ఏళ్ళ సోబర్ ఆయన ఎలా సేవ చేస్తున్నాడో, ఎలా ప్రేమ చూపిస్తున్నాడో, ఎలా జాలి చూపిస్తున్నాడో అలా ఉండాలా అని ఆ రోజు నా మనసుకి అనిపించింది ఈ 2 ప్రశ్నలు. సో అది ఇంకొక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అనుకోండి. కరెక్ట్ గా 29 ఏళ్ల ముందు జరిగింది. నాకు ఇంకా గుర్తుంది ఆ రోజు. నన్ను ఆ రోజు అలా ఈ సంఘటన అలా మార్చింది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so now I can see value in this program. I'm experiencing things which I never thought would appeal to me. But Alcoholics Anonymous has a way of changing our perception on what is valuable in life once we go through these experiences. And we don't know necessarily, we don't recognize the significance of these as they're happening. It's in the looking back on it. It's in hindsight that we see, oh my God, that changed my life. Now I wanted to help somebody, and now I had a sponsor. And there's a concept called 12-step calls that we have here, which is where a sponsor or a couple of people will go visit somebody that needs help and talk to them and ask them if they need it, just like Bill Wilson did to Dr. Bob. That was the first 12-step call in the world. And I wanted to go on a 12-step call. I wanted to see how it's done. So I found a guy. I got my sponsor. I told my sponsor, get in the car. We drove to his house, and I learned so much. I saw the way he interacted with the family. He talked to the wife. He looked in the drawer for the utility bills to make, he looked in the refrigerator, is there milk for the child? It wasn't all about the alcoholic. It was about the family. Are they in distress? Are they in trouble? And I had so much gratitude driving him home that night that I said, Tim, my sponsor's name was Tim. I said, Tim, I could talk some gratitude right now. And I heard nothing. I heard silence. And I peeked over at him, and I thought I saw his head turn around like that girl in the Exorcist movie. I don't know if you guys have ever seen the Exorcist movie, but that girl, her head spun around like the devil. And he said, He said, you don't talk gratitude. Gratitude is action. Gratitude is not talked about. It's demonstrated. It's not a noun. It's a verb. Translate, please. So your sponsor said this in the 12-step call or afterwards for a different meeting? Hello? Hello? Yeah. Did your sponsor did your sponsor say you don't talk about gratitude during the 12-step call or after the? It was on the way home that night.
on the way home that night in the car. ఓకే ఓకే. సో ఈయన ఆ రోజు తర్వాత అప్పటి నుంచి ఇంకా ఎలాగైనా సరే సర్వీస్ చేయాలి, పని చేయాలి అంటూ మొదలు పెట్టాడు. ఏ రోజు ఆ మీటింగ్ లో ఎప్పుడైతే ఆ ఓల్డ్ టైమర్ చూసాడో ఎలాగ ప్రవర్తిస్తున్నాడో ఆ రోజు నుంచి ఈయన స్పాన్సర్ సరేరా అని చెప్పి 12 స్టెప్ కాల్కి ఎక్కించుకుని వెళ్ళాడు. ఆ రోజు అంటే 12 స్టెప్ కాల్ అంటే మన అందరికీ తెలిసే ఉంటది. ఏంటంటే మామూలుగా బెడ్ మీద ఉన్న తాగుబోతుతోటి వెళ్ళి మాట్లాడతాం. అది హాస్పిటల్లో అయినా ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇంట్లో అయినా ఉండొచ్చు. 1-on-1 మాట్లాడతాం. మొదటి 12 స్టెప్ కాల్ బిల్డబ్ల్యూ గారు డాక్టర్ బాబు గారితో చేశారు. ప్రపంచంలోనే మొదటి 12 స్టెప్ కాల్. సో వెళ్తే అంతా అయిపోయింది. దాని తర్వాత కార్ ఎక్కారు. 12 స్టెప్ కాల్ ఏంటంటే ప్రేమగా అతనితోటి మాట్లాడారు. మాట్లాడి అంతా అదే మాట్లాడాక అంతా అయ్యాక ఆయనకి ఏంటంటే కార్ ఎక్కాక వెళ్తుంటే స్పాన్సర్ తోటి అన్నాడు, నేను ఈరోజు మీటింగ్కి వెళ్ళిన మీటింగ్ లో కృతజ్ఞత గురించి మాట్లాడతాను. వాళ్ళ స్పాన్సర్ బుర్ర ఎలా తిప్పాడంటే ఎగ్జాస్ట్ అన్న దెయ్యం సినిమా ఒకటి ఉంది, దాంట్లో దెయ్యం ఎలా తిప్పుద్దో అలా తిప్పాడు బుర్ర తిప్పి కృతజ్ఞత గురించి మాట్లాడడం. కృతజ్ఞత అంటే అదే వర్బ్ అంటే యాక్షన్. అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో వర్బ్ నౌన్ ఇలా ఉంటాయి. అంటే యాక్షన్ వర్డ్ అది, అందుకనే దాన్ని వర్బ్ అంటారు. కృతజ్ఞతను మాట్లాడరు, చేస్తారు అని చెప్పాడు. మాట్లాడు మాత్రం. ప్లీజ్ what do I have? 10 minutes, 15 minutes? What do you think? 10 minutes. Okay. 10 or 15, it's up to you. If you Okay. if you can spare some time for Q&A after that. Okay. Yeah. All right. So I heard that, and there's a way we hear the truth that gets through sometimes when it has depth and weight, and he said that with depth and with weight. He says, all right, he says, go visit some people in the local treatment center. And I said, Tim, I'm new. What am I going to tell somebody in a treatment center? I don't know anything. He says, you got $10, buy him a carton of cigarettes. So I said, okay, that was a long time ago. So I said, okay, I could do that. And so I did. And I went up there, and they did not want to let me into the treatment center because of privacy rules. You know, it's called, they call it HIPAA, the Health Insurance Privacy Act, but they keep everybody private. It's the law. So they said, you can't visit, you're not a relative. So I said, okay, I'm sorry. And I was walking down the hall, and there was a little, and then I heard a voice that said, hey, said, are you a member of Alcoholics Anonymous? And I stopped, and I turned around, and I didn't know, it was a little red-haired lady yelling at, are you a member of AA? And I said, yes, ma'am, I am. And it must have been the right answer, because she came out, she grabbed me by the arm, she dragged me right past the authorities, kicked open the doors to that detox, and left me there. And I guess you could say Alcoholics Anonymous opened up doors for me that day. And Alcoholics Anonymous has been opening up doors for me ever since, in big ways and in little ways, but open up doors nonetheless. And the back end of that story is that little red-haired lady, 15 years later, ended up being my wife's sponsor. The sponsor that sent me there, and the guy that he sent me there to see,
would have on Friday nights have dinner and a meeting, and for years afterwards, and these are relationships we must not miss. These are relationships we must not miss. Go ahead and translate, I guess. So can you give me the starting again? Because you said somebody said hi and said, are you a member of Alcoholics Anonymous? So Yeah, I didn't get the connection. Yeah. The nurses restricted my access because they didn't know I was in AA. However, and you would need to be a relative to visit the patients in detox for confidentiality reasons. Okay. Understood? Okay. Yeah. So in మామూలుగా డీటాక్స్ లో పేషెంట్లతో మాట్లాడడానికి వెళ్ళాలంటే మామూలుగా రిలేటివ్ ఉండాలి. లేకపోతే ఏంటంటే నర్సులు అదే లేకపోతే వేరే వాళ్ళని అలౌ చేయాలి. ఈయన వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి డీటాక్స్ కి అలాగే ఆపేస్తుంటే ఒక లేడీ నేను గుర్తుపట్టి నువ్వు ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో ఉన్నావా అని అడిగింది. అవును. సో అదే లేడీ ఏంటంటే నేను మొదటిసారి రీహాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు రీహాబ్ డోర్ కూడా ఓపెన్ చేసి నన్ను లోపలికి అదే అడ్మిట్ చేసింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ పెద్ద కలియాక లేదు మాకు. గత 15 ఏళ్ళ తర్వాత మా భార్యకి స్పాన్సర్ గా కూడా అదే లేడీ. సో ఎలా కలుపుతాడో దేవుడు, ఎలా డోర్లు ఓపెన్ చేపిస్తాడో, చిన్న గాని పెద్ద గాని నాకు ఎప్పుడు డోర్లు ఓపెన్ అవుతూనే ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న విషయాల్లో పెద్ద పెద్ద విషయాల్లో కూడా అన్నది ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ నాకు చూపించింది అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. So yeah, so I guess I believe everybody on this screen has their own set of miracles which are waiting for them along the path. I'm just relating a few of my miracles which I experienced. I didn't know they were miracles as they were happening, but like I said earlier, it's in the looking back that I see there were significant events in my life that changed everything. Every time I said yes to Alcoholics Anonymous was a beautiful thing, an opportunity for growth and an opportunity for learning. And I believe everybody here has your own set of miracles waiting for us, as long as we're willing to walk the path with a sponsor, with a God, working the steps, trying to help others, and trying to give back love to the world. That we will walk that path and we will realize these miracles. They're all different. They're unique to everybody's situation. Everybody going to have different ones, but just the same as mine, they're there waiting for each one of us, to the extent that we're willing to give of ourselves to try to help others in this world and to seek to be givers rather than takers, like we have been all our lives. So I'd like to thank you guys for coming here. I guess I'll wrap it up there, because it's been an interesting experience for sure. And I think that that might be a good place to end. Karthik? Translate. I think Karthik went to the bathroom. Karthik, are you there? Uh-oh. So anyway, when I was 16 years old, I'll just keep on talking. Okay, Karthik, you back? No, yeah. Okay. So
ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే, ముఖ్యంగా ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో నేను ఇవ్వటం మొదలు పెట్టాను. ఎన్ని రోజులు నేను తీసుకోవటమే ఉండేది. ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో ఇతరులకు ఇవ్వటం మొదలు పెట్టాక జీవితం చాలా బాగుంది అని చెప్తున్నారు. లాస్ట్ లో నాకు కొంచెం కట్ అయిందండి సరిగ్గా స్టార్టింగ్ లో. సో ఇంతటితో మీకు అదే రికార్డింగ్ ఆపుదాం. విల్ స్టాప్ ద రికార్డింగ్ హియర్ అండ్ విల్ ఓపెన్ ద ఫ్లోర్ ఫర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్.